This call is now being recorded. Okay, fine, ma. So we'll start. Today we'll see about mode. Okay, mode. Okay. So what is mean by mode? Mode is nothing but it is like a mean median mode. No, we call it as, and it is actually the average. Okay, mode is an average. Now it is a positional average also. It can be also called as positional average. And there is another term which we call it as measure of central value. Okay, measure of central value. Right. Now, when a data has one concentration of frequency, we call it as unimodal. Okay, and I'll just show you while doing the sum. And when there are two concentration frequency, at that particular time, we call it as and trimodal. We have like this. Okay, I mean unimodal, bimodal, and trimodal. Now. Again, like how we calculated mean and median for group data and ungroup data, mode can also be classified by group data and ungroup data. Okay, fine. So merits of mode here, mode can be easily found out. So it is the most easiest method to find a mode, and no calculation is needed when it is very simple, when the data is very simple. It is not affected by extreme values as in case of median and mean. Okay. Again, the mode is not clearly defined. It is the greatest disadvantage of mode. Okay, fine. Now let me take you to a very simple sum in order to find out the mode. You can see here, determine the mode from the following data. So this is the data. This is the data. And you are asked to find out the mode. Okay, fine. Let me highlight it. Okay. So 50, 62, 48, 50, 63, 65, 50, 48, 43, 62, 50, 50. Okay. With this, you are asked to find out mode. So mode is nothing but it is the highest frequency which occurs in a data. Okay, highest frequency. So number of times, put it in another word, it is number of times. Okay, so maximum number of times. You can see here, this is the maximum number. So we can also write it in ascending order, so that we can calculate it easily. So when we put this into ascending order means 43, 48, again there is 48, and 50, again 50, there is one more 50, and there is one more 50, 1, 2, 3, 4, 5, and there is one more 50, 62, 62, 63, and 65. Okay, so now I have rewritten this particular data. Okay, rewritten the particular data, and you can see 43, 48, 48, 48 two times, 62 2 times, 61, 65. Now you can see 50 is repeated as 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 5 times it is repeated. So therefore, as I told, mode is very simple. So maximum number of times. So maximum times 50 is repeated. So therefore, mode is equal to 50. Okay, so this is very simple. This is very simple. So you have to calculate how many times the particular data has occurred. Okay, so therefore now mode is 50 as per this particular data. Okay, right. Now let me work out with the discrete data. You can see here weight of fishes in grams and number of fishes. You can see here 18, these are grams, okay, 18 grams, 19 grams, 20 grams, 21 grams, 22 grams, and 23 grams. These are all weights, okay, these are all weights in grams. And now the second column, second row is the number of fishes, okay, so now this will be the actual, row which you need to focus for mode, okay, which you need to focus for. This we call it, or other word we call it as frequency, okay. So therefore, 30 fishes are there in 18 grams.
35 fishes are there in 19 grams. Like that, 28 in 20, 26 in 21, 24 in 22, and 24 in 23 grams. Okay. So therefore, you can see here, this is the number of times 35 has occurred. Okay, 35 has occurred number of times. Therefore, here, the maximum number is 35 fishes with the weight 19 grams. Therefore, the mode is 19. Okay, so number of times, based on this number of times, you have 19 grams fishes. Okay, 19 grams fishes. Therefore, mode is equal to 19 grams. Okay, not 35. 35 is maximum number of times it has occurred. In this particular series, maximum number of time occurred is 50. So we are writing it as 50. So how many times? 5 times it has occurred. So therefore we are writing it 50. Here, so number of times 35 times. So 35 which is occurred. So 19 grams has occurred 35 times. Okay. So 19 is the mode. Okay, fine. Now the other model, I will make it very slow, because this you need to, so maybe you may be asked some in your examination this particular type. Okay, in this particular type. All right, because here you have bimodal and a trimodal. Okay, trimodal. So from the following data of the height of 100 plants in a garden, determine the modal height. Okay, determine the modal height. So for this particular data, you will be asked to find out the mode. So the simplest way. So how to find out by a simplest mode? Can anyone tell? Can anyone tell? Can anyone find out which is the mode from this particular data? 24, sir. Yes, very good. So 24 is the number of times. So 24 is maximum number of times. Therefore, mode is 65. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So in simple terms, but that's not the answer. In simple terms, okay, from the above data, okay, it's from the above data, 65 is mode. So let me put it like this: mode equal to 65. Okay, mode is equal to 65. Okay. But when you have a data like this, okay, when there is a height exoplan, so how you need to understand it, okay? So 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, when you have a data like that, okay, let me put it very clearly, right? When you have data which has very less frequency, like this 4, 6, 5, 10, and again you can see 1, 2, 6. When you have frequencies like this, okay, when you have frequencies like this, you have to use a method. Okay, that method is by providing a table. Okay, by classifying it in a table. Okay, we call it as grouping and analysis table method. Okay, grouping and analysis table method. Okay, so that we will be working out today. Okay, so let me put it once again. When you have a data like this, where you can see a data's character is very low this side, or anywhere in the column, anywhere in the columns or anywhere in the rows. Okay, so it is very less, and here also it is very less. If we have a data like that, you have to use grouping and analysis table method. Okay, so let me work out that. So let me work out first grouping table and then analysis table. So this is grouping table and this is analysis table. Okay, fine. This is analysis table. So both table we need to work out, and then we have to find out the mode. Okay, and then we have to find out the mode. Okay, so this is the data. Height 58 of 100 plants. Height of 100 plants. Okay, height of 100 plants. So 58, 60, 61, these are all centimeters of plants. And in 58 centimeter, you have 4 plants. In 60 centimeter height, you have 6 plants, like that. Okay, right. So when you calculate, when you see the data, you can classify that 24. This part is mode. So 65 is mode, because 24 is the highest number of times it has occurred. Now,
This is the actual method when you classify with 24 and 25. So actually when you classify, last class we saw, right? So when you minus that particular value with the prior mode, okay, prior number, prior frequency, okay, the answer is very less. 24 minus 22, it is 2, okay. Therefore we need to use grouping model, or otherwise you can put it like this. So when you have extreme ends, okay, then you have to surely use grouping table. Don't worry, in your examination they may ask you directly to use bimodal method by using grouping table and analysis table, okay, fine. Now 58, this is the height in centimeter. I have put it in table, I mean in this column. And in column 1, yes. Yes, sir, slide show agla sir. Move aglayama. Enna agla? Show agla sir, slide. Show aglayya. இல்ல உங்க போன்ல என்ன பின் பண்ணுங்க. ஆகுதே. ரெக்கார்டிங் மட்டும் காமிக்குது சார் மேல. ஆனா உங்க ஸ்லைட் வந்து எனக்கு ஷோ ஆகல சார். இல்லம்மா, உன்னுடைய பேண்ட்விட்த் கம்மியா இருக்குமா? இங்க ஷோ ஆகுது. எனக்கு நான் ரெண்டு போன்ல நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். லேப்டாப்ல அப்புறம் ரெண்டு போன்லயே எனக்கு மூவ் ஆகுது. மத்தவங்களுக்கு எஸ் சார் தெரியுது சார். ரீஜாயின் பண்ணு. கொஞ்சம் வெளியில போயிட்டு உள்ளுவாங்க. ஓகே. ஏன்னா நான் ரெண்டு போனு ஒரு லேப்டாப்ல வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது சைமல்டேனியஸா அப்பதான் உங்களால அட்மிட் பண்ண முடியும், ஒரு போன்ல இன்னொரு போன்ல. ஓகே ரைட். ஓகேமா. சோ இந்த குரூப்பிங் டேபிள் என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் ஹைட் எல்லாம் we are putting it, okay, and then in the column 1 பாருங்க எத்தனை காலம் போட்டிருக்கேன், 6 காலம்ஸ் போட்டிருக்கேன். ஓகே, 6 காலம். ஓகே, 6 காலம் நீங்க முடிகிற வரைக்கும் போட்டு, அதனால 6 காலம் இஸ் த பேசிக் காலம். 6 காலம் நீங்க போட்டுக்கணும். 6 காலம் போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல இந்த டேட்டாவை அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணீங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல இந்த டேட்டாவை அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுங்க. 4 6 5 10 20 22 24 6 2 1 இது என்ன பண்ணுங்க, ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல போட்டுருங்க. இப்போ இது வந்து எந்த விதமான கால்குலேஷன் இல்லாம நீங்க அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டா போட்டுருவீங்க. இப்போ செகண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இங்க போட்ட பாருங்க, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா நோட் பண்ணுங்க. செகண்ட் காலம், இன் காலம் 1 நான் அப்படியே போடுறேன். நான் உங்களுக்கு டைப் பண்ணுவேன். இன் காலம் 1, ஓகே, write as it is. Okay, fine. In column 2, in column 2ன்றது இதுதான். இந்த column 2ல நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, in column 2 you have to write in 2s. Okay, write in 2s. அப்போ write in 2s அப்படின்றது எப்படின்னா 1 and 2. ஓகே, 1 and 2 முடிஞ்ச பின்னாடி 3 and 4, 5 and 6 அந்த மாதிரி போகும். ஓகே, இப்போ பாருங்க, நான் இது போடுறேன். 4ம் 6ம் நான் ஆட் பண்றேன். ஓகே, 4ம் 6ம் நான் ஆட் பண்றேன். 4 6 ஆட் பண்ண உடனே என்ன வரும்? 10 sir. Yes, 10 very good. 10. Okay. Next 5 and 6 நான் ஆட் பண்றேன். 5 and 6 சாரி 5 and இது ரெண்டு, ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு முடிஞ்சிச்சு, அடுத்து இது ரெண்டு, 15. Okay. Right. Next 20 22. 20 and 22 is 42. ஒரு நிமிஷம், நான் டேபிள் கொஞ்சம் மிடில் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, 40. நெக்ஸ்ட் 24 26 30. ஓகே, ஃபைன். நெக்ஸ்ட் இஸ் 2 and 1. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் காலம். 3 3. ஓகே, இப்போ இதுல ஹையஸ்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 24 இல்லையா, 24. சோ இதை நான் ஹைலைட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன்.
அடுத்தது இந்த காலம்ல எது ஹையஸ்ட் ஆகுனா 42 ஹையஸ்ட். 42. யா, அதை நான் ஹைலைட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அடுத்தது இப்ப தேர்ட் காலம் காரன். ஓகே, இங்க பாருங்க, இப்பதான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நோட் பண்ணோம். இங்க பாருங்க, ரைட் as it is. இது ஃபர்ஸ்ட் காலம், ஐ எம் ரைட்டிங் இட். செகண்ட் காலம் டூஸ்ல நான் போடுறேன். அதே மாதிரி இன் காலம் 3. இன் காலம் 3. காலம் 3 எப்படின்னா, ஓகே, ரைட் இன், ஓகே, ரைட் இன் டூஸ், ரைட் இன் டூஸ். இதுல எப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு லீவ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவை விட்டுடணும், ஃபர்ஸ்ட் ரோவை விட்டுடணும். ஓகே, இந்த 4 விட்டுட்டு அடுத்ததுல இருந்து 2 கவுண்ட் பண்ணும். ஓகே, 6 and 5. ஓகே, 6 and 5. 6 plus 5 எவ்வளோ? இங்க பாருங்க, 6 and 5 11. 11. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அடுத்த 2. ஓகே, அடுத்த 2 எங்க இருக்கு பாருங்க, 10 20. ஓகே, 30. அதான் நான் இங்க போடுறேன். ஸோ லீவ் ஃபர்ஸ்ட் ரோ. ஓகே, leave first row. Next 2 and 3. அப்புறம் 4 and 5. ஓகே, ரைட். அடுத்தது 22 and 24. 20 20 46. எஸ். அடுத்தது அடுத்த 2. ஓகே, 6 plus 2 8. ஓகே, இப்போ இங்க வந்து விட்டுருங்க. இந்த காலம் இப்போ எம்டி ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ 1க்கு வந்து அடுத்த பேர் இல்லாதனால we are leaving it. ஓகே, fine. Now the third, next column, in column in column 4, in columns one. Okay, write in threes. Okay, இப்போ என்ன பண்ணணும், write in threes. ஓகே, ரைட் இன் 3s. ஓகே, இப்போ பாருங்க, இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 1 2 3 எப்படி ஆரம்பிச்சோமோ அந்த இதுக்கு டூஸ்க்கு ஆரம்பிச்ச மாதிரி 1 2 and 3. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் 4 5 and 6. ஓகே, இதுதான் மெத்தட் ஆஃப் திஸ் மாடல், ஐ மீன் மாடல் Grouping. ஓகே. ஓகே, இப்போ வந்து 3s. Yeah, 3s are. So 1 2 3. 1 2 3 பாருங்க, 4 6 5. So yeah, okay, 10 15. Next is in the column, in the 3. 52. 3 10 correct, 10 20 22 52. Okay, next is this 32, sir. yeah, 24 6 to 32. Okay, yes, right. இப்போ அடுத்த காலம். ஓகே, அடுத்த காலம்ல நாம என்ன பண்ணோம், இங்க ஃபர்ஸ்ட் விட்டாச்சு இல்லையா, 1 2 3 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இப்போ என்ன பண்ணோம், 1 வந்து நீங்க விட்டுறணும். In column 5, in column 5. Okay, write in 3s. ஓகே, இந்த காலம்ல காலம் 5ல நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா 1 விட்டுட்டு 2 3 and 4. Next is 5 6 and 7. Okay, like that. அப்போ இந்த காலம்ல 1 விட்டுடுறேன், 2 3 4. மோடு பாருங்க 46. இதை ஹைலைட் பண்ணி வச்சு, அப்புறம் இதுல மோடு 52. ஓகே, இப்போ இங்க 2 6 5 10 16 21. am I right? Okay. Yes, அடுத்தது
1 2 3 merge பண்றேன் 66, sir. how much 66 66. very good okay முன்னாடி இன்னொன்னு 3 இங்க வருது 9, sir. yeah very good 9 okay 9 ஓகே இது வந்து 3 இப்போ நெக்ஸ்ட் காலம் 1 விட்டணும் 2 விட்டணும் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து 1 மட்டும் விட்டோம் அப்புறம் அடுத்த காலம்ல இங்க பாருங்க எதுவுமே விடாம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எடுத்தோம் அடுத்து 1 விட்டோம் 2 முடிஞ்சு போச்சு இப்போ வந்து 3 ஸோ ஃபன் 1ல இருந்து ஃபுல்லா போட்டோம் அப்புறம் 1 விட்டோம் இப்போ வந்து 2 விடணும் ஓகே ஸோ 1 இது 2 வித்துட்டு 2 3 4 ஓகே அப்படின்னா 5 10 20 30 35 understood இதுல வந்து 2 விட்டோம் அது 1 2 3 merge cell so 35 and next one here 50 20 20 40 46 52 52 இது இருக்கு அப்புறம் 52 இது okay 22 24 6 20 40 44 46 52 am I right okay Yes, sir. இதுல மோட் வந்து 66 52, sir. மோட் 52 okay fine இது நான் போட்டுறேன் காலம் 6 ன்னு போட்டுறேன் in column 6 okay write 3's okay 3 4 and 5 6 7 and 8 ஓகே அப்போ உங்களுக்கு காலம்ஸ் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாயிட்டே இருந்தது அப்படின்னா ஓகே இந்த ஃப்ரீக்வன்சி பாருங்க இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகிட்டே போகுது அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் இன்னொரு 3 போட்டுடணும் ஓகே இன்னொரு 3 ரைட் அப்போ 3 விட்டுட்டு அப்புறம் இப்போ வந்து 2 விட்டீங்க ஓகே 1 2 விட்டீங்க இப்போ அடுத்த காலம் போடணும் 3 விட்டுட்டு யூ ஹேவ் டு ஆட் அகைன் நம்ம அடுத்தது போற அளவுக்குலாம் உங்களுக்கு இருக்காது ஸோ இதுலயே முடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே 3 மேக்ஸிமம் 7 காலம்ஸ் வர மாதிரி இருக்கும் ஃபைன் ஸோ 52 இப்போ after doing a group after making it into groups okay now you need to analyze this particular table okay இந்த டேபிளை அனலைஸ் பண்ணணும் ஓகே குரூப் டேபிளை நீங்க அனலைஸ் பண்ண போறீங்க அப்ப குரூப் டேபிளை அனலைஸ் பண்றதுக்கு இங்க ஒரு டேபிள் ஸோ அனலைஸ் பண்ற டேபிள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா காலமை ஃபர்ஸ்ட் போட்டுக்கோங்க 1 2 3 4 5 6 காலம்ஸ் இருக்கு இந்த 6 காலம் 1 2 3 4 5 6 காலம் ஸோ இந்த 6 காலம்ஸை நாம ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல போடுறோம் ஓகே காலம்ஸ் நெக்ஸ்ட் இது ஹைட் ஓகே இது வந்து ஹைட் ஸோ அந்த ஹைட் வந்து 58 60 61 62 64 66 70 ஓகே இப்போ இந்த ஹைட் இப்போ என்ன நீங்க பண்ணணும்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா யூ நீட் டு புட் இட் ஃப்ரம் த டேபிள் இப்போ காலம் 1ல மோட் எங்க இருக்குன்னா 24 மோட் எங்க இருக்கு 24 அப்ப இந்த 24க்கு நேரா என்ன இருக்கு இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் காலம் 65 ஓகே தெரியுதா 65 ஓகே சோ இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் காலம்க்கு நேரா ஓகே நேரா என்னன்னா 65 இருக்கு ஓகே therefore இங்க காலம் 1ல 65 கிட்ட வந்து you just make it as 1 ஓகே அது ஒரு கவுண்ட் மாதிரி ஓகே ஒரு கவுண்ட் மாதிரி எடுங்க அதாவது டேலி பண்ணோம் வேற ஒண்ணும் இல்ல அதை டேலி பண்ணோம் அதனால அந்த 65க்கு நேரா 1 போடுறேன் ஓகே ரைட் இப்போ காலம் 2க்கு போறேன் காலம் 2ல என்ன ஆகுன்னா 42 இருக்கு இந்த 42க்கு நேரா எதுல இருக்குன்னா 63யும் 64ம் இருக்கு ஓகே என்ன இருக்கு 63யும் 64 வேற கலர்ல போட்டோம் ஓகே 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 இப்போ பாருங்க 42க்கு நேரா இருக்கு 63யும் 64ம் இருக்கு ஓகே அதனால இந்த காலம்ல போயிட்டு 63க்கும் 1 64க்கும் 1ன்னு போறேன் நான் டேலி பண்ணிட்டு வரேன் ஓகே இது வந்து காலம் 2 அண்டர்ஸ்டுட் புரியுதாப்பா எஸ் சார் நெக்ஸ்ட் இஸ் 46 இந்த 46 எங்க இருக்கு அப்படின்னா 64ம் 65லயும் இருக்கு
Okay, 64லயும் 65லயும் இருக்கு இல்லையா? Therefore column 3 எங்க இருக்கு? 43rd column 64 and 65. புரியுதா? அந்த 46 எதுக்கு நேராகனா 64க்கும் 65க்கும் வந்திருக்கு. ஓகே, மோட் வந்து அங்கதான் இருக்கு. ரெண்டு இடத்துல அந்த மோட் காட்டுது 64 and 65. அப்போ 64ல 1, 65ல 1. ஓகே, ரைட். காலம் 3 முடிஞ்சிச்சு. இப்போ காலம் 4. காலம் 4ல 52. 52 எது கூட 52 இருக்கு அப்படின்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா 62, 63, 64. Okay, 62, 63, 64. Okay, so therefore 62, 63 and 64 and 64. Okay, next is 5, column 5. Column 5ல 66. இந்த 66 எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா 3, 63. Okay, 63, 64, 65. Am I right? Yes, sir. இதுல 63, 64, 65. Okay. 63, 64, 65. Okay, fine. Next is 64, 65, 66, sir. Yeah, column 6 வந்து 64, 65, 66. Very good. 64, 65, 66. Okay. இப்போ இதுல டோட்டல் பண்ணுங்க. இதுல டோட்டல் பண்ணா இங்க பாரு 62ல 1, 63ல 1, 2, 3, 64ல 1, 2, 3, 4, 5. Next is 65ல 1, 2, 3, 4. Next is 66ல 1. Okay, right. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுதான் maximum number of times. Okay, so 5 is the maximum number of times. Therefore, mode is equal to 64. Mode is equal to 64. Right? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட்ல டைரக்டா பார்க்கும்போது மோட் என்ன இருந்ததுன்னா 65 இருந்தது. ஆனா ஆக்சுவலி பை யூசிங் குரூப்பிங் அண்ட் அனாலிசிஸ் மெத்தட், the actual mode is equal to 64. Okay, this is the answer. Okay, shall I repeat this sum once again? This is Yes, sir. Yeah, anyway, I'll be sharing you the video, so there won't be the number of times you can replay it and see it. Okay, so let me explain that why we need to use this particular model. Okay, see when you see this particular data, when you see the data which is in extreme ends, okay, which is in extreme ends, that means you have maximum number of times like this 24 and the minimum number of times 1. When you have a data like this, you have to use this grouping and analysis table method. Okay, grouping and analysis. Most probably in all your examinations, you can see only with this particular frequency, columns. Okay, not more than that, 7 or 6. Okay, so maximum number you will get only 6. If it is more than 6, you add one more column. Okay, that's it. So when you see the data like this, or directly in your examination, they may ask you to do it in the grouping method and analysis method. Okay, so if it is so, you need to use this model. Okay, fine. So let me work out the. Sir, Yes. 6 column எப்படி சார் போட்டுட்டோம் எடுத்தோம்? Yeah. எது 6 column இங்க இருக்கு பாருங்க. Right, when you arrange it, when it is a grouping model, in the grouping model எப்படி பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, first column 1 நீங்க எடுத்துக்கணும். ஏன் 6 column யூஸ் பண்றேன்? ஓகே, 1. அப்போ அந்த frequency வந்து ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் பண்ணிடுவீங்க 1. ஓகே, அப்புறமா 2s யூஸ் பண்ணணும். அப்புறம் 2s யூஸ் பண்ணணும். 2s யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு காலம்ல ஃபர்ஸ்ட் ரோவை விட்டுட்டு சூஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஓகே சார். எல்லா சம்ஸ்க்குமே கரெக்ட்டா 6 காலம் போட்டுடுமா சார்? ஆமா, எல்லா சம்ஸ்க்குமே. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல அப்படியே போட்டுட்டீங்க. செகண்ட் காலம்ல ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் காலம் ஆட் பண்ணுவீங்க. அதான் 2s மெத்தட். ஓகே, அப்புறம் தேர்ட் காலம்ல ஃபர்ஸ்ட் ரோவை விட்டுட்டு அடுத்த 2s போடுவீங்க.
அடுத்த காலம்ல 3s ஆரம்பிக்குங்க, 1 to 3 இருந்து ஆரம்பிக்குங்க. அடுத்த காலம்ல ஃபர்ஸ்ட் விட்டுருவீங்க, 2ல இருந்து ஆரம்பிங்க. அடுத்ததுல 1 2 விட்டுருவீங்க, 3ல ஆரம்பிங்க. அப்போ 2s and 3s frequency. ஓகே, அப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் காலம், செகண்ட் காலம், தேர்ட் காலம், ஃபோர்த் காலம், ஃபிஃப்த் காலம், சிக்ஸ்த் காலம். ஓகே, இவ்வளவுதான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, செவன்த் காலம் வரும். செவன்த் காலம் வந்து 3s தான் நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே, 1 2 3 விட்டுட்டு அடுத்த 2 1 2 விட்டுட்டு அப்புறம் 3ல இருந்து நீங்க ஆட் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? அதனால இப்ப நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரியும். இப்போ இதுதான் வந்து மெத்தடு. இந்த 6 மெத்தட், 6 காலம்ஸ் இல்லைன்னா 7 காலம் வரும், அதுக்கு மேல போகாது. ஓகே, திஸ் இஸ் தி மாடல். ஓகே, ரைட். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல பாருங்க இருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம அப்படியே போட்டுட்டோம். செகண்ட் காலம் என்ன பண்றீங்க? இப்ப பாருங்க, இப்போ உங்களுக்கு கரெக்டா புரியும் பாருங்க, அந்த கான்செப்ட் அப்படியே பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல 1 2 3 அப்படியே இருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சி அப்படியே போட்டுட்டீங்க. ஓகே, அப்ப அதுல பார்க்கும்போது மோட் வந்து 24. செகண்ட் காலம்ல இந்த 2 ஃபர்ஸ்ட் காலம் விடாம, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் 2, அடுத்த 2, அடுத்த 2, அடுத்த 2, அடுத்த 2. ஓகே, அதான் இந்த காலம். ஓகே, ரைட். இப்போ தேர்ட் காலம் 2s தான் இங்க இருக்கு பாருங்க, இங்க பாருங்க 2s, ரைட் இன் 2s. பாருங்க 1, ரைட் இன் 1, இது 1ன்னு வச்சுங்க, ரைட் இன் 2s, ரைட் இன் 3s. ஓகே, இந்த காலம்ல இந்த 4 மட்டும் விட்டுட்டு மறுபடியும் 2 2 2 2 2. ஓகே, நாலாவது காலம் வரும்போது 3 3. ஸோ 1 2 3 1 2 3 1 2 3. காலம் 5க்கு போகும்போது 1 விட்டுருவீங்க, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10. காலம் 6ல வரும்போது 1 2 விட்டுருவீங்க, 3 4 5 6 7 8. உங்களுக்கு காலம் 7 வந்ததுன்னா 1 2 3 விட்டுட்டு 4 5 6 7 8 9. ஓகே, அதுக்கு மேல போகாது. ஓகே, ரைட். ஏன்னா this is only calculation. ஸோ இந்த 6 காலம்ஸ் மட்டுமே நீங்க வச்சுட்டு சம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ரைட். உங்களுக்கு பாருங்க இங்க அழகா தெளிவா போட்டிருக்கேன் எப்படி நீங்க அதை கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, ரைட். அனாலிசிஸ் டேபிள்ல இப்ப என்ன பண்றீங்க, இந்த மோடு என்னென்ன காலம் எந்தெந்த ஹைட்ல வந்துச்சோ, ஹைட் காலம் வந்தோ அதை வந்து நீங்க இங்க போட்டணும் இந்த அனாலிசிஸ் டேபிள்ல. ஓகே, ரைட். அப்போ so what we திடீர்னு தமிழ் ஆயிட்டேன் நான், எங்க போனேன்னு தெரியல. Okay, fine. So you can see here, this is the height. Okay, this is the height. Now you need to do a frequency. Okay, you have to do a frequency. The tally. Okay, the tally method. So 60 in the first column, it is 24. So 24 is in 65. So 65 la 1. Next second column la highest mode வந்து 42. அப்போ 42 வந்து எதுக்கு இருக்கு, 63க்கும் 64க்கும் இருக்கு. அதனால 63ல ஒரு மார்க், 64ல ஒரு மார்க். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் காலம்ல 46 இஸ் ஹையஸ்ட். பட் இது எங்க பிளேஸ் ஆயிருக்குன்னா 64ல பிளேஸ் ஆயிருக்கு, 65ல பிளேஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ 64ல 1, 65ல 1. ஓகே, நெக்ஸ்ட் காலம் 4 52 எங்கெங்கெல்லாம் பிளேஸ் ஆயிருக்கு, 62 63 64ல பிளேஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, therefore 62 63 64. அதே மாதிரி காலம் 5ல 63 64 65ல, காலம் 6 64 65 66. அப்ப இதெல்லாம் டேலி பண்ணிட்ட பின்னாடி you have to total it this way. Okay, based on the column total. Okay, column total போடுறோம். column total போடும்போது 1 3 5 4 1. ஓகே, இந்த வேற கலர் போடுறது தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே, so 1 3 yes 1 3 5 4. இதுல பார்த்தோம்னா 64 தான் ஹையஸ்டா ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஓகே, so 5 times maximum number of times 64 is repeated. Therefore mode is equal to 64. Okay, fine. Yes sir. Right. Okay, done. Fine. Okay, now I'll go to the next model. Next model is sir. Yes. Sir, analysis table. Modi explain பண்ணிட்டா? Yes sir. Okay. Yeah, ஓகே, இங்க பாருங்க, இப்ப அனாலிசிஸ் டேபிள்ல இந்த குரூப்பிங் டேபிள் இப்ப பாத்துட்டீங்க. குரூப்பிங் டேபிள்ல பார்த்துட்டு
இந்த குரூப்பிங் டேபிள்ல எது ஹையஸ்ட் நம்பர் பார்த்து அதுல வந்து மோடு நீங்க குறிச்சு வச்சுங்க. இப்போ பாருங்க காலம் 1ல 24 ஹையஸ்டா இருக்கு. ஓகே, அதை ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து செகண்ட் காலம்ல 42 ஹையஸ்ட், அதான் மோடு. காலம் 3ல 46 ஹையஸ்ட், காலம் 4ல 52, காலம் 5ல 66, காலம் 6ல 52. ஓகே ரைட். இப்போ இதெல்லாமே ஹையஸ்ட் நம்பர். இப்போ இதை வச்சுட்டு தான் இந்த நம்பர் அப்புறம் இது. ஓகே, இந்த நம்பர் அப்புறம் இந்த காலம், இந்த காலம் 2 காலம் அப்புறம் இந்த காலம், அதே மாதிரி 46 இந்த காலம் அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் காலம். இதை வச்சுட்டு தான் நீங்க வந்து இப்போ அனாலிசிஸ் டேபிள்ல டேலி போடணும். ஓகே, இப்போ அனாலிசிஸ் டேபிள் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஹைட்டை வந்து வெர்டிகலா போட்டுறீங்க, காலம் வந்து ஹாரிசான்டலா போட்டுட்டு காலம் வந்து வெர்டிகல் ஆகிட்டு. ஓகே, வெர்டிகல் ஆகிட்டு. ஓகே, ஸோ நம்பர் ஆஃப் காலம் இஸ் 6 காலம். இப்போ இந்த காலம் 1ல பாருங்க, இதான் காலம் 1 இல்லையா? இந்த காலம் 1ல என்ன ஹையஸ்டா இருக்கு? யார் டவுட் கேட்டது? 24 சார். 24. ஓகே, இப்போ இந்த 24 எங்க இருக்கு? 65 சார். 65. இப்போ வந்து இதான் வந்து ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி இல்லையா? அப்ப இந்த 65 வந்து 24 டைம்ஸ் அக்கர் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா? அந்த 65 சென்டிமீட்டர் ஹைட் உள்ள பிளான்ட் 24 தடவை வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். 24 தடவை கவுண்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ அந்த 65ல 1 போடுங்க. இதற்கு 65ல 1. ஓகே ரைட். செகண்ட் பாருங்க, செகண்ட் காலம்ல 42 இருக்கு இல்லையா? அந்த இந்த சென்டிமீட்டர் 42. இப்ப இந்த 42 எங்க இருக்கு பாருங்க? 63லயும் 64லயும். கரெக்டா? எஸ் சார். அந்த 2 நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா? அப்ப கால்குலேட் பண்ணும்போது இந்த 42 இப்போ புரியுதா பார்க்கலாம். நான் கொஞ்சம் கலர் மாத்தி பார்க்கிறேன். வரலையே. ஓகே, இந்த ஸ்கலர். ஓகே, இப்ப இங்க பாருங்க, இந்த இதுதான் 42 தான் இப்ப ஹையஸ்டா இருக்கு இல்லையா? இந்த 42 எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா 63லயும் 64லயும் இருக்கு. கரெக்டா? எஸ் சார். ஓகே பாருங்க, 42. அப்ப இந்த 63 64க்கு 1 போடுங்க. 63ல 1, 64ல 1. ஓகே ரைட். இப்போ காலம் 3ல பாருங்க, காலம் 3ல எது அதிகமா இருக்கு சொல்லுங்க? 46. இந்த 46 எங்க? 64ல இருக்கு, 63ல இருக்கு. கரெக்டா? இத பாருங்க. எஸ் சார். ஓகே, 64லயும் 65லயும். அப்போ 64ல 1, 65ல 1. புரியுதா? எஸ் சார், புரியுது சார். ஓகே, இப்போ 52 எங்கெல்லாம் இருக்கு? 62ல இருக்கு, 63ல இருக்கு, 64ல இருக்கு. எஸ். ஓகே, அப்போ 62, 63, 64. அந்த மாதிரி 66 எதுல இருக்கு? 63, 64, 65ல இருக்கு. 63, 64, 65. அடுத்தது 52 எதுல இருக்குன்னா 64ல இருக்கு, 65ல இருக்கு, 66ல இருக்கு. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி போட்டுட்டு இப்போ இதை டோட்டல் பண்ணோம். 62 இந்த காலம் இப்படி டோட்டல் பண்ணோம். ஸோ 1, 3, 5 times, 4 times and single time. Okay, so 5 is the maximum method. அப்போ 64 தான் அதிக டைம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு இல்லையா? Therefore 5 times. அப்போ 64 is the mode. So அதிக டைம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு 64. ஆனால் மோடு 64. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட்ல நம்ம நார்மலா நம்ம பார்க்கும்போது மோடு வந்து 65 தெரிஞ்சு, ஆனா நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு மோடு வந்து இதுனா 64. ஓகே, got the point? Yes sir. Okay, right. Thank you sir. Oh, yeah, thank you. நீங்க என்ன டவுட் இருந்தாலும் you can ask, nothing to worry. Okay, I will explain as many times as possible. Right, so in the method பார்த்துட்டு we will wind up. வர calculation of mode for continuous series. இப்போ class interval இருக்கு. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 to 60. This is class interval. So இந்த மாதிரி class interval இருக்கும்போது you need to use a formula. Okay, you need to use a formula. So அந்த formula போட்டு பாருங்க. Okay, so let me work out the formula. Okay.
Okay, now just give me 2 minutes. It is hanging. Okay. Yes. Okay, இப்போ mode is equal to okay. Okay, the mode is equal to L plus okay theta okay theta 1 divided by theta 2 sorry theta 1 plus theta 2 okay into C. Okay, into C. Okay, so இங்க பாருங்க mode is equal to L plus theta 1 divided by theta 1 plus theta 2 close the bracket into C. Okay, so இதனுடைய expansion where okay இது ஒண்ணு சீக்கிரமா முடிச்சலாம் ஏன்னா it is only application of a formula. Okay, L is equal to lower limit of the model class. Okay, model class. Okay, next is theta 1. Okay, theta 1 theta 1 is equal to the difference between the frequency of model class and the preceding model class. நான் இங்க வந்து F1 போடுறேன். F1 minus F0. ஓகே, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் நீ அப்படியே கத்துக்கோங்க நீங்களும் என்ன நான் பண்றேன்னு. ஏன்னா அது கீழே போடணும். நான் தப்பா போட்டோம்னா ப்ராப்ளம் ஆயிடும். ஓகே, okay, F1 minus F0, which means okay, which means difference between the frequency of the model class and the preceding. நான் இப்போ சம்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், அப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். Okay, preceding model class. Okay, right. Next is theta 2. Okay, theta 2. Theta 2 is equal to F1 minus F2. F2. Okay, இது வந்து difference between the frequency of the model class and the succeeding model class. Okay, yeah. அடுத்தது C is equal to class interval
F1 தான் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, frequency of model class preceding model class 2. ஸோ இதுதான் நம்ம போட்டோம். F1 இந்த frequency சரி உங்களுக்கு போட்டுற முடியும். F1 is equal to frequency model class. Okay. F0 F0 frequency of the preceding model class. F2 frequency of the succeeding model class. Okay, right. So this is the data. 0 to 10, 2 times, 10 to 23 times, 20 to 36 times. Okay, so this is now we will apply the formula. Right, in the formula அப்படியே apply பண்ணும்போது நான் இங்கே போட்டு வரேன் பாருங்க. Lower limit அப்படினா okay, lower limit of the model class. Okay, அப்படின்னு இங்க வந்து இப்போ எத்தனை டைம் இங்க வந்து இருக்கு பாருங்க. மோட் இதுல எது கண்டுபிடிங்க? 6. Okay, 6 is the mode. இப்போ இந்த 6 கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இந்த 6ல இருந்து இதான் கிளாஸ் இன்டர்வல். இதுல வந்து லோயஸ்ட் கிளாஸ் 20 இல்லையா? Therefore the lower limit is equal to lower limit of class interval is 20. Okay, right. இங்க F1 and F0 இது எப்படி போடுறது அப்படின்னா நான் இந்த டேபிள்ல கொஞ்சம் இந்த காலம்ல போட்டுக்கிறேன், உங்களுக்கு அப்பதான் புரியும். ரைட், 2 காலம் 1 2. So let me put it like this. Weight, okay, number 0 to 10. Okay, இது எத்தனை இருக்கு? 2. Okay, இதுல இன்னொன்னும் போடுறேன், இன்னொரு காலம். Okay, next 10 20 எத்தனை இருக்கு? 3 இருக்கு. Next 20 to 30 எத்தனை இருக்கு? 6 இருக்கு. Next 30 to 40 எத்தனை இருக்கு? 4 இருக்கு. 40 to 50 எத்தனை இருக்குமா? 40 to 50 1 sir. Yeah, 50 to 6 2 sir. Right. இப்போ இது மோட் வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா 6 is the mode இல்லையா? ஏன்னா இதான் ஹையஸ்ட் நம்பர் நமக்கு ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. இப்போ F0 அப்படின்றது எதுனா இங்க பாருங்க, frequency of the 3 sir. ஓகே, அப்போ இதுதான் இந்த 6க்கு முன்னாடி இருக்கிறது எதுனா 3. Therefore இது வந்து F0. ஓகே, F0. இந்த 6 தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா F1. ஓகே, F1. ஓகே, நெக்ஸ்ட் F2 அப்படின்றது அடுத்த நம்பர். சோ F2. ஓகே, இதுதான் F2. சோ F0, F1, F2. F1 நடுவுல வச்சுங்க, மேல இருக்கிறது F0, அது கீழே இருக்கிறது F2. ஓகே, ஃபைன். சோ இதை வச்சுன்னு நீங்க அப்படியே ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்க. அப்ளை பண்ணும்போது இதான் ஃபார்முலா. So mode is equal to, let me put it here. Right. So equal to 20 plus board. I'll take you to Jamboard. Okay, so I'll finish it, just 2 or 3 minutes. Okay. Okay, yes. Mode is equal to 20 plus minus 3 6 minus theta 1 other. Okay, theta 1. Yes sir. Plus yeah, one minute. 6 minus 3 minus 3. Yeah, 6 minus 3.
plus 6 minus 4 minus 4 into 10. Yeah, into 10 class interval. Okay. Yes. Okay, so 20 lower level plus theta 1. Okay, theta 1 நம்ம என்ன பண்ணனும் 6 F1 minus F1 minus F0. 0. Okay, F0. So 6 minus 3 divided by theta 1, 6 minus 3 plus theta 2, 6 minus 4, right? So இது அடுத்த ஸ்டெப் பாத்தீங்க அப்படின்னா 20 plus இது simplify 3 is 3 by 3 plus 2, sir. Okay, 3 plus 2 into 10. 10 into 10. Okay. 20 plus Yeah. 20 other simplify பண்ணீங்கன்னா equal to 20 plus 6, sir. Yeah, 20. இல்ல வர 3 divided by 5 okay into 10. into 10. Okay, next is 20 plus 6 plus 0.6. Okay, so therefore 26, sir. 26. equal to 26 grams. Okay, 26 grams. Okay, 26 grams is the answer. Okay, so coming back to the file, so the mode, okay, is equal to 26 grams. அப்போ இங்க பாருங்க நம்ம இங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா பார்க்கும்போது 6 அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா 6ல இருந்து இப்போ இந்த 20க்கும் இந்த 20க்கும் 30க்கும் நடுவுல இருக்கிறது தான் 26 grams. Okay, therefore mode எங்க நீங்க மார்க் பண்ணுவீங்கன்னா இந்த 20க்கும் 30க்கும் நடுவுல 26 grams நீங்க என்ன பண்ணணும் மார்க் பண்ணணும். ஸோ இந்த மார்க்கிங் எப்போனா மோடு வரும்போது நிச்சயமா உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க கிராஃப் கேட்பாங்க அந்த குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி போடும்போது. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும் 20 to 30க்கும் நடுவுல நம்ம 26 grams நீங்க mark பண்ணணும். Okay, right. I'll repeat it once again. So இந்த data வந்து பாத்தீங்கன்னா class interval data. Class interval data இருக்கும்போது you have to apply a formula. So அந்த formulaக்கான இதான் formula. Mode is equal to mode is equal to L plus theta 1 divided by theta 1 plus theta 2 into C. Okay, L is nothing but the lower limit of the model class. Okay, model class, and theta 1 is F1 minus F0, theta 2 is F1 minus F2, right, into class interval. F1 is nothing but frequency, தான் F1. Okay, mode தான் F1 சொல்லுவோம். F0 மோடுக்கு முன்னாடி நம்பர், F2 வந்து மோடுக்கு பின்னாடி நம்பர். Okay, right. So with this, when you apply, the answer is 26 grams. Okay, fine. I'll stop with this. Do you have any doubt?